Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. Andariki Shubhodaya. This is a matter relating to Consumer Redressal Disputes Commission. DCDRC Ernakulam regarding IVF, in vitro fertilization. In vitro anukunda. INVITRO. In vitro fertilization, IVF. So DCDRC Ernakulam of Kerala, they held some IVF clinic for adopting unfair trade practices. And secondly, they have committed the so-called deficiency of service. Therefore, they are asked to repay the entire money, that is 2.4 lakhs, to the complainant and her husband, as well as extra 20,000 plus 5,000 so compensation case costs avini kuda icharu. We will go to discuss this later. Case la per raledu, but anyway, the DCDRC headed by Dr. D.B. Minu, MINU. She is the president. Minu ante aada anukunna naaku teliyadu. And members V. Ramchandran and Sri Vidya. So, on the complaint of K.M.Sheeja from Elattur near Kozhikode, they awarded the entire amount of 2.4 lakhs to be refunded plus 20,000 as compensation plus 5,000 towards the legal expenses. Why this thing happened? Before that, please read today's నాకు యూట్యూబ్లో వచ్చింది, సోషల్ మీడియాలో ఉంది. డాక్టర్ సురక్షిత్ భక్తినా మెడ్రాస్ ఆయన. డైరెక్ట్ చెప్పాలంటే మన పాత సినిమా యాక్టర్ శోభన్ బాబు గారి మనోడు, వెరీ ఫేమస్ డాక్టర్. హీ హాస్ గివెన్, ఆయన హెడ్డింగ్, ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, డోంట్ గో ఫర్ ఐవీఎఫ్, నో ఐవీఎఫ్ అన్లెస్ నెసెసరీ. మరి తప్పదు అనుకుంటే తప్ప ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళకండి, మీ ప్రయత్నాలు మీరు చెయ్యండి. సో ఇది పెద్ద సోషల్ ఆస్పెక్టు, పెద్దవాళ్ళం కాబట్టి మాకు చాలా సందర్భాల్లో ఇలా వస్తూ ఉంటాయి. పర్టికులర్లీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇద్దరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్సు, ఇతను పని చేసినప్పుడు ఆవిడ డ్యూటీలో ఉంటుంది, ఇతను ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ డ్యూటీలో ఉంటుంది, అయిన ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అసలు జరుగుతుందా లేదా కూడా అనుమాన పరిస్థితుల్లో కూడా నిద్రలో జరుగుతూ ఉంటాయి చాలా పనులు. సో మీకు అర్థమైనది, పెద్దవాడిని పెద్ద చేయడం బాగోదు కానీ, బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ, దే ఆర్ నాట్, ఈ యొక్క తగ్గింది. అప్పుడు నార్మల్ పైకి ఇప్పుడు ఏంటి పుట్టగొడుగుల్లాగా వచ్చేసింది ప్రతి వాళ్ళు, ఐవీఎఫ్ 3 లక్షలు 4 లక్షలు గ్యారంటీ పిల్లలు పుడతారు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, డోంట్ బీ అండర్ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ దట్ త్రూ ఐవీఎఫ్ యూ ఆర్ 100% ష్యూర్. నో, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి కేసు జరిగిన తర్వాత అన్నమాట. సో K.M.Sheeja, she is from Elattur of Kozhikode, near Kode. So in 2014, during a medical camp, 2 individuals posing as IVF experts, infertility specialists, they checked her. Of course, she was not having a so-called pregnancy raledu. They guaranteed success in the IVF treatment. Because కుదరదమ్మా, బెటర్ ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ఐవీఎఫ్కి వెళ్తే వస్తుందని. అండ్ షీ అండ్ హర్ హస్బెండ్, దే paid 2 lakhs in advance. They went to the clinic, they have undergone some tests. ఇతను చెప్పడం ఓన్లీ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటున్నాడు భర్త. ఏదో టెస్టులు చేశారు. టెస్టులు చేసిన తర్వాత నో ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ ఇనీషియల్ టెస్ట్, యాక్చువల్లీ సక్సెస్ ఈజ్ అన్సర్టెన్ అని డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ యూ, సో దేర్ఫోర్ ఇంకో టెస్ట్ చేయాలి, ఇంకో 40,000 కావాలి. అది కూడా ఇచ్చారు. టోటల్ 2.4 లక్షలు, అంటే 2,40,000 సమర్పయామి. సో వీళ్ళు చెప్పడం హిస్టరోస్కోపీ అని చెప్పి ఏదో చేశారని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. యూ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ వాస్ డన్ ఆర్ నాట్. అల్టిమేట్లీ వెన్ దే వెంట్ టు ద క్లినిక్, ద డాక్టర్ సెడ్ దట్ వాళ్ళు ఎవరు, అసలు మేము ఎక్కడ చెప్పామని చెప్పి క్యాంపు పెట్టిన డాక్టర్ ఎగ్గొట్టాడు చెప్పడం. అల్టిమేట్లీ దే కేమ్ టు నో దట్ దే ఆర్ ఓన్లీ representatives or they are marketing agents, simply to say
It later emerged that they were merely marketing agents and they're not qualified and they did not, no substantial treatment was given. Right. Then వీళ్ళు ఊరుకోలే అదే వాళ్ళు పట్టి గందరగోళం చేశారు. హాస్పిటల్ మీద పడ్డారు. హాస్పిటల్ దే వాంటెడ్ వాళ్ళు పిలిపించారు. దే ప్రామిస్ టు గివ్ 1.5 lakhs రీఫండ్, 2,40,000 వాటి అది కూడా వీళ్ళు దానికి వచ్చినా చాలనేటువంటి భావన ఉన్నారు. బట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మీద ఇన్స్టాల్మెంట్ వేసి దే డి నాట్ రీపే ద మనీ. సో దేర్ ఫోర్ దే ఫైల్డ్ ఎ కేస్ బిఫోర్ ది Ernakulam DCDRC. Right. The case was filed, I think, in the year 2015. The matter came. And they have gone notice to the other party. IVF clinic called రాలేదు, either agents రాలేదు. So the orders were given ex parte. Ex parte అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. When the party is absent, normally basing on the complaint, they will give the judgment. ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ కోర్టు కాబట్టి you have to think that it is only award, not judgment. So the DCDRC termed it a serious breach of trust. చూడండి, నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయటం and against to the medical ethics. So the clinic is also guilty of actually unfair trade practice because vicarious liability, even though those agents, marketing agents did it, so the hospital is vicariously liable. They are guilty of mental harassment and deficiency service. Mental harassment to the complainant, Sheeja and her husband, and deficiency of service. So refund the entire amount back. And 2050 already చెప్పింది మళ్ళీ ఎందుకు కానీ. రైట్. సో DCDRC కామెంట్స్ కూడా ఒకసారి చూడండి. Such exploitative practices exploit the emotional and financial vulnerability of persons desperate for parenthood. ఎందుకంటే పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ పిల్లలు లేని వాళ్ళ బాధ వర్ణనాతీతం. ఎందుకంటే సమాజంలో ఇఫ్ ఎ గోస్ టు ఎ ఫంక్షన్, ఇఫ్ షీ ఈజ్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ ఆవిడ గొడ్రాలోని పాతకాలు అనేవారు, ఇలాగ తక్కువగా చూస్తుంటారు. అండ్ సహజంగా పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో పిల్లలు తిరుగుతూ ఉంటే లక్ష్మీదేవి కళకళలాడుతున్నది ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లేని వాళ్ళకి చాలా బాధ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ దే విల్ గో ఫర్ ది సో కాల్డ్ IVF, డెస్పరేట్ పేరెంట్హుడ్. మరి అలాంటి వాళ్ళని మీరు మోసం చేస్తే దిస్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద గ్రేవ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. నో డౌట్ IVF ఈజ్ నాట్ 100% కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎ రే ఆఫ్ హోప్. Success rates are not guaranteed, and because not guaranteed based on several factors. And ICMR, they have given so much of guidelines like confidentiality, consent, mandatory counseling, all these things. Whether they have followed all these things or not, I am still doubtful. Actually, there is an act also, Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021. Assisted ART, Assisted Reproductive Technology Act 2021. It provides for ART services in India to ensure ethical practices. Ethical practice, if necessary, only they have to go for the IVF. అందుకని చెప్పింది సోమమ్మ గారు మనోడు చెప్పాడు. There is a need for continuous vigilance against misleading ads and exploitative practices, particularly in the healthcare sector. ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్ నేను రాసుకుందలే, వాళ్ళు ఎవరు రాయలేదు. దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ బికాస్ ఈ IVF క్లినిక్స్ దే ఆర్ లైక్ కమింగ్, దేర్ గ్రోత్ ఈజ్ లైక్ మష్రూమ్ గ్రోత్, పుట్టగొడుగుల్లాగా వస్తున్నాయి. సో డోంట్ బిలీవ్ దెమ్. Don't believe them and totally you cannot ignore them also at the same time, because we know the difficulties of persons parenthood కోసం ట్రై చేసేవాళ్ళు మాకు తెలుసు. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. IVF clinics also, please follow the procedure, then definitely they will not curse you even though they are not successful. So please read the case law. Of course, I did not mention the case law name because it will be like this: K.M.Sheeja versus ex-IVF clinic. I don't know the name of the IVF clinic. So please read the case law and enrich your legal law. Thank you.